Mimi nimesomea hesabu. I'm an economist. Nilikuweko huko backroom 2013 tulipokuwa tunaunga serikali ya Jubilee. Tulikuwa na Mheshimiwa Sakaja kule. Na tulikuweko pia 2017. Na leo nikikaa pale nimesema for sure uchaguzi wa Agosti mwaka wa 2022 umeisha leo Bomas. Kwa sababu kiangalia hesabu ya namba ambazo zinatakikana, ukiwa uko na 95% Rift Valley, ukuje ukuwe na 90% Mount Kenya, uwe na 90% Western. Sasa kule kwingine ni kujazia tu. Tumefunga safari na sisi tuna hakika ya kwamba the 5th president of the Republic of Kenya is right now in this room in Bomas of Kenya. Wacha niseme tena. Pia tumeambiwa leo tusidanganyane. For the first time, we have looked inwards and looked at the problems of this country and called them by name. We have also identified the source of those problems. But we did not just identify the source. If you listen to Mudavadi, and if you have listened to the bottom-up approach of UDA, you will see we have identified the problems and have come up with a solution. I am confident that if you combine pesa mfukoni ya ANC na bottom-up ya UDA, tutakuwa tumekomboa nchi yetu ya Kenya kutoka shida zile ambazo wako na